Hoi ti voi, a revela algo, que levo años vindo en consulta, y que mi tine absolutum ent preoccupada. Hey un habito que practicas todos los días, probable, ment varias veces al día, que está literalmente borrando tu memoria como si fuera una goma de borrar pasando sobre tu cerebro. Y lo más inquietante es que nadie te lo ha dicho así de claro. Quedate hasta el final porque voy a compartir contigo el método exacto que uso con mis pacientes para revertir este daño. Y cream, cuando lo entiendas, tu vida va a cambiar, pero antes de nada, necesito que hagas algo por mí. Suscribid a este canal y activa la campanita porque este tipo de información es la que puede marcar la diferencia entre una vejez lucida y vibrante o una donde no recuerdas ni donde dejaste lo leves esta mañana. Y si en algún momento de este video algo resuena contigo, déjame un comentario contando tu experiencia porque me encanta leer y saber que esto te está sirviendo. Ahora sí empecemos. Mira, llevo más de 20 años trabajando como psiquiatra, y cada vez más mujeres en mi consulta, especialmente entre los 45 y los 65 años, que me dicen exactamente lo mismo. Doctora, si me olvida todo, no puedo concentrarme, siento que mi cerebro está como en una niebla constante y tengo miedo de que esto sea el principio de algo grave. Y cuando empiezo a indagar en sus rutinas diarias, en sus hábitos, en cómo viven el día a día, descubro que prácticamente todos tienen algo en común, algo que están haciendo sin darse cuenta, y que está destruyendo su capacidad de recordar, de aprender, de estar presentes y no es la edad, no es que estés mea, no es que tu cerebro ya no funciona, es algo mucho más sencillo y por suerte, mucho más reversible de lo que imaginas. Antes de decir cuál es hábito devastador, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona tu memoria. Y te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, porque esto es clave. Tu cerebro tiene una región que se llama hipocampo, que es como la biblioteca de tu vida. Ahí se archivan todos tus recuerdos, tus experiencias, lo que aprendiste y lo que viviste hace 30 años. Pero para que algo llegue a archivarse en esa biblioteca, primero tiene que pasar por un filtro muy especial que es tu atención. Si tú no prestas atención a algo, simplemente no se graba. Es como si intentaras tomar una foto con la tapa del lente puesta. No importa de cuánto aprietes el botón, no va a salir nada. Entonces, cuando me dices que no recuerdas dónde está el celular, o que no puedes recordar el nombre de esa persona que te presentaron ayer o que llegas a una habitación y no sabes a qué fuiste, lo que está pasando en realidad es que tu atención está completamente fragmentada. Tu cerebro no está registrando la información porque estás en piloto automático, pensando en 1000 cosas a la vez, preocupada por el futuro o rumiando el pasado, pero nunca en el presente. Y aquí viene la bomba que quiero que entiendas. El hábito que está distrayendo tu memoria es la multitarea crónica combinada con la sobreestimulación constante de tu sistema nervioso. Sí, lo que vulgarmente llamamos estar, todo el día con la cabeza en 20 sitios y el celular en la mano. Ahora bien, sé que estás pensando, bueno, pero es que yo tengo que hacer 1000 cosas, tengo que estar pendiente de la cosa, del trabajo, de los hijos, de mis papás, de mi pareja, si la tengo de todo. Y claro que lo entiendo, pero déjame explicarte qué pasa en tu cerebro cuando vives así. Cada vez que divides tu atención entre varias tareas, tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo enorme para cambiar de foco. No es que estés realmente haciendo dos cosas al mismo tiempo, sino que estás cambiando de una
Otra muy rápidamente, y es cambio constante genera un desgaste brutal en tu corteza prefrontal, que la parte del cerebro, que se encarga precisamente de tu memoria de trabajo, de tu capacidad de concentración, de tu toma de decisiones. Aquí viene lo más interesante desde el punto de vista de la neurociencia. Cada vez que haces es cambio de tarea, tu cerebro libera una pequeña dosis de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, imagine que haces eso 51, 100, 200 veces al día. Tu cerebro está bañado en cortisol de manera constante, y el cortisol elevado de forma crónica es literalmente tóxico para el hipocampo. Hay estudios muy claros que demuestran que el estrés crónico reduce el tamaño del hipocampo, que es justo donde se forman tus recuerdos. Así que no es que te estés volviendo sino que estés perdiendo la cabeza, es que tu cerebro está viviendo en un estado de alerta permanente que le impide funcionar correctamente. Ahora quiero que visualices conmigo una escena que seguramente te va a resultar muy familiar. Es la mañana, te levantas, lo primero que haces es agarrar el celular para ver los mensajes de WhatsApp. Después te metes a Instagram mientras te cepillas los dientes. Luego prendes la tele para ver las noticias mientras preparas el desayuno. Después contestas unos correos del trabajo mientras te vistes y así sucesivamente. Tu cerebro no ha tenido ni un momento de calma, ni un momento de silencio, ni un momento de presencia desde que abriste los ojos. Estás obligándolo a procesar cientos de estímulos sin parar. Y lo más grave es que la mayoría de esos estímulos son absolutamente irrelevantes para tu vida, pero tu amígdala, que es la parte del cerebro que detecta amenazas, no sabe distinguir entre una noticia alarmante que viste en redes y un peligro real. Entonces se activa igual, libera cortisol igual, y te mantiene en ese estado de alerta que te está matando la memoria. Y aquí quiero hacer una pausa para compartir algo que me pasa en consulta y que me parece muy revelador. Cuando una mujer me dice que tiene mala memoria, yo le pido que me cuente con detalle que hizo ayer desde que se despertó hasta que se acostó. Y sabes que casi ninguna puede hacerlo, no porque no lo hayan vivido, sino porque lo vivieron en automático, sin registro consciente. Pasaron el día entero haciendo cosas, pero sin estar presentes en ninguna de ellas, y eso, mi querida lectora, no es vivir. Eso es sobrevivir en modo zombie, y tu cerebro no está diseñado para funcionar así. Ahora bien, te estarás preguntando, y entonces qué hago? De yo dejar todo lo que tengo que hacer, me voy a vivir a una montaña sin tecnología. No, para nada. De hecho, la solución es mucho más sencilla de lo que piensas, pero requiere que tomes una decisión consciente de cambiar ciertos patrones. Y aquí viene la parte que más me emociona compartir contigo, porque es donde verdaderamente empieza la transformación. Lo primero que necesitas entender es que tu atención es un recurso limitado. Es como la batería de tu celular. Si tienes 20 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, la batería se agota rapidísimo. Pero si cierras todo y usas solo lo que necesitas en cada momento, te dura todo el día. Con tu cerebro pasa exactamente lo mismo. Necesitas empezar a practicar lo que yo llamo monetaria consciente. Eso significa que cuando estás haciendo algo, solo haces eso. Si estás desayunando, desayunas. No desayunas viendo el celular, y pensando en la junta de los 10. Si estás duchando, te duchas. No estás repasando mentalmente la lista del super, y planeando la cena. Sé que suena muy simple, casi tonto, pero te juro que es revolucionario. Y déjame contar por qué funciona esto desde el punto de vista neurobiológico. Cuando tú enfocas tu atención en una sola cosa,
tu cerebro entra en lo que si llama estado de flujo. En ese estado, tu corteza prefrontal funciona de manera óptima. Tu hipocampo puede registrar información adecuadamente, y además se liberan neurotransmisores como la dopamina, y la serotonina, que te hacen sentir bien, enfocada, capaz. Es exactamente el estado opuesto al de la multitarea estresante. Y lo más bonito es que este estado de flujo no solo mejora tu memoria, sino que reduce drásticamente tus niveles de cortisol, lo que protege tu cerebro a largo plazo. Ahora sé que me vas a decir, pero es que yo no puedo evitar estar pensando en cosas mientras hago algo y te entiendo perfectamente. Esa es la queja número uno que escucho. Pero aquí viene algo que cambia las reglas del juego. Tu cerebro es neuroplástico. Eso significa que puede cambiar, puede crear nuevas conexiones, puede aprender nuevos hábitos a cualquier edad. No importa si tienes 45, 55 o 65 años, tu cerebro puede regenerarse y mejorar si le das las condiciones adecuadas. Y una de esas condiciones es justamente el entrenamiento de la atención. Voy a compartir contigo el ejercicio más sencillo y más poderoso que conozco para empezar a recuperar tu memoria y tu capacidad de concentración. Y quiero que lo pruebes hoy mismo en cuanto termines de ver este video. Se llama la regla de los 3 minutos conscientes. Es así de simple. 3 veces al día vas a tomar 3 minutos para hacer una sola cosa con plena atención. Puede ser tomar un café sin do el calor de la taza en tus manos, el aroma, el sabor, sin hacer nada más. Puede ser observar por la ventana sin juzgar, solo viendo lo que hay afuera. Puede ser acariciar a tu mascota sin do su textura, su calor. Puede ser respirar profundo poniendo tu mano en el abdomen y sin do como sub y bajar. Solo 3 minutos, 3 veces al día. Esos son 9 minutos en total, 9 minutos que van a empezar a reconectar tu cerebro con el presente. Y sé que 9 minutos puede parecer poco, pero déjame decirte algo que he comprobado una y otra vez. Cuando empiezas con esto, tu cerebro cambia. Empiezas a notar cosas que antes no veías, empiezas a recordar conversaciones completas, empiezas a sentirte más despierta, más lúcida, y eso genera un efecto en cascada, porque cuando te sientes medio quieres seguir haciéndolo, y cada vez se vuelve más fácil. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio. Al principio cuesta horrores, pero después tu cuerpo lo pide. Ahora bien, y aquí viene otra revelación importante. No es solo la multitarea lo que está afectando tu memoria. Hay otro componente igual de peligroso y que casi nadie menciona, la falta de sueño de calidad. Y yo no hablo solo de dormir pocas horas, hablo de la calidad de ese sueño, porque puedes estar 8 horas en la cama, pero si tu cerebro no entra en las fases profundas del sueño, no está consolidando los recuerdos del día. Y aquí está la conexión con todo lo que te he venido contando. Si pasas el día entero con el cerebro sobreestimulado, lleno de cortisol, mirando pantallas hasta minutos antes de dormir, tu sistema nervioso no logra relajarse lo suficiente para entrar en esas fases profundas. Entonces te acuestas cansadísima, pero tu cerebro sigue acelerado, procesando toda la información caótica del día, y no puede hacer su trabajo de limpieza y consolidación de memoria. Porque, déjame explicarte algo fascinante. Mientras duermes, tu cerebro hace una especie de limpieza general. Hay un sistema que se llama sistema linfático que elimina las toxinas que se acumularon durante el día, incluyendo proteínas que están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Además, durante el sueño profundo, tu hipocampo traspasa los recuerdos importantes a la corteza cerebral para almacenarlos a largo plazo. Entonces,
si no duermes bien, no solo no estás creando nuevos recuerdos, sino que tampoco estás consolidando los que ya tienes. Es un problema doble. Why aquí quiero hacer un modo muy amoroso, pero muy firme. Necesitas procha tu sueño como si fuera oro, why eso significa crear un ritual de discusión al menos una hora antes de acostar. Nada de pantallas, nada de noticias estresantes, nada de discusiones por WhatsApp, una hora de coma don tu cerebro pueda empezar a bajar revolutions. Pueda leer un libro en papel, pueda dar un baño tibio, pueda escribir tres cosas por los que estás agradecida es día, pueda meditar, pueda simplemente quedar sentada en silencio, lo que sí, que le manda a tu sistema nervioso el mensaje de que ya pasó el peligro, que ya puedes relajar. Why hablando de gratitud, que acabo de mencionar, déjame contarte algo precioso que pasa en tu cerebro cuando practicas la gratitud conscientemente. Cuando tú enfocas tu atención en algo por lo que te sientes agradecida, se activan circuitos neuronales que liberan dopamina y serotonina, que son neurotransmisores que te hacen sentir bien. Pero además la gratitud reduce la actividad del amígdala, que es esa parte del cerebro que está siempre en modo alarma. Entonces, literalmente, está agradecida como tu cerebro, reduce tu cortisol, y mejora tu memoria. No es pensamiento mágico, ni autoayuda barata, es neuroción shapura. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que probablemente te va a resonar mucho. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una conversación con alguien? Esa persona te está contando algo importante, pero tú tienes la mente en otro lado. Estás pensando en lo que tienes que hacer. Después o en algo que te preocupa o simplemente tu atención está dispersa. Y de repente te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que te acaban de decir. Te toca pedir que te lo repiten, o peor aún, finges que entendiste y después no recuerdas nada. Eso es devastador, no solo para tu memoria, sino para tus relaciones, porque la gente pues, cuando no estás presente, cuando no estás realmente escuchando. Y eso genera disfunción, distancia, conflictos. Y aquí viene algo que me apasiona muchísimo de mi trabajo. Cuando una mujer empieza a estar más presente, cuando empieza a escuchar de verdad, cuando empieza a mirar a los ojos a la persona con la que está hablando, todo cambia. Sus relaciones mejoran, se siente más conectada, más querida, más vista. Y sabes por qué pasa esto? Porque la presencia es el mayor regalo que puedes darle a alguien. Estar hoy de verdad, sin distracciones, es un acto de amor profundo, y, además, beneficia enormemente tu memoria, porque cuando estás presente registras, cuando registras recuerdas. Y cuando recuerdas construyes una vida con sentido, una vida donde cada momento importa. Y ya que estamos hablando de conexión, déjame hablar de algo que me encanta, rotudo el tiempo en consulta, y que me parte el corazón. Mujeres maravillosas, inteligentes, capaces, que me dicen, doctora, siento que he perdido mi chispa, siento que ya no soy yo, siento que estoy aquí, pero no estoy. Y cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta de que llevan años viviendo para todo el mundo menos para ellas mismas, viviendo en función de las necesidades de los demás, sin un espacio propio, sin un momento de silencio, sin una actividad que los nutra. Y claro, su cerebro está agotado, su sistema nervioso está al límite, su memoria falla porque no hay nada significativo que recordar, porque cada día es igual a anterior, una sucesión de tareas y obligaciones sin ningún momento de disfrute real. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con toda claridad. Tú no puedes cuidar bien de nadie si no te cuidas primero a ti mismo. No es egoísmo, es supervivencia, es neurobiología básica.
Tu cerebro necesita momentos de placer, de disfrute, de cosas que te hagan sentir viva. Necesita experiencias nuevas. Aprendizaje, retos. Por cuando tu cerebro está estimulado de manera positiva. Cuando estás haciendo algo que te apasiona, se generan nuevas conexiones neuronales, se fortalece tu hipocampo. Mejora tu memoria, es exactamente lo contrario de lo que pasa cuando vives en piloto automático haciendo siempre lo mismo. Entonces, mi invitación para ti es esta. Busca algo que te haga brillar la ojos, algo que cuando lo piensas sientes una chispa de emoción. Puede retoma una afición que desde hace años, puede aprender algo nuevo, puede un proyecto personal, puede juntar regularmente con amigos que te hagan reír, puede caminar en la naturaleza, puede lo que sí que te conecta con la versión de ti mismo, que siente que la vida vale la pena, y hazlo con regularidad. Conviértelo en una cita sagrada contigo mismo que no se negocia. Y ahora déjame compartir contigo algo que tiene que ver con la alimentación, porque lo que comes también afecta directamente tu memoria. Tu cerebro es el órgano que más energía consume en tu cuerpo. Representa solo el 2% de tu peso, pero utiliza el 20% de toda la energía que produces. Y esa energía viene de lo que comes. Entonces, si estás comiendo pura azúcar, harinas refinadas, elementos procesados, le estás dando a tu cerebro combustible de mi molecularidad, es como si intentaras hacer funcionar un auto. De alta gama con el combustible más barato y adulterado que existe, van a dar sí, pero van dar mal. Los elementos que más benefician a tu cerebro son los que tienen ácidos grasos omega 3, como el pescado azul, los nueces, los semillas de chía, también los antioxidantes que encuentras en los frutos rojos, en el chocolate oscuro de verdad, en los verduras de hoja verde, los proteínas de calidad que te dan aminoácidos para producir neurotransmisores y algo super importante, mantener tus niveles de azúcar en sangre estables, porque cuando tienes picos de glucosa seguidos de quedas bruscas, tu cerebro sufre, no puede concentrarse, se nubla tu pensamiento, falla tu memoria. Y aquí viene un dato que me parece fascinante y que poca gente sabe. Existe una conexión directísima entre tu intestino y tu cerebro que se llama el intestino cerebro. En tu intestino se produce el 90% de la serotonina de tu cuerpo, que es uno de los neurotransmisores clave para tu bienestar emocional y también para tu memoria. Entonces, si tu intestino está inflamado, lleno de alimentos que no te sienten bien, con una flora intestinal desequilibrada, tu cerebro lo va a resentir. Vas a tener más niebla mental, más olvidos, más dificultad para concentrarte. Por eso es tan importante cuidar lo que comes, no solo por tu peso, por tu aspecto, sino por tu cerebro, por tu memoria, por tu claridad mental. Y que estamos en este tema, déjame hablar de algo que genera muchísima culpa en los muchos, y es el tema del peso. Porque muchos me dicen, doctora, es que como por ansiedad, como cuando estoy estresada, como para calmarme. Y claro, eso es completamente normal desde el punto de vista neurobiológico. Cuando estás estresada, tu cerebro busca desesperadamente algo que te haga sentir medio rápido y la comida, especialmente la que tiene azúcar grosas, activa los circuitos de recompensa y te da un alivio momentáneo. El problema es que ese alivio dura muy poco y después te sientes peor, con más culpa, con más ansiedad y entras en un círculo vicioso. La solución no es tener más fuerza de voluntad ni castigar. La solución es entender qué está pasando en tu cerebro y dar alternativas más saludables para comer. Por ejemplo, en lugar de ir directo a la comida cuando sientes ansiedad, puedes hacer una respiración consciente durante 3 minutos o salir a caminar. Llamar a una amiga o poner música que te gusta o cualquier cosa que active tu sistema nervioso parasimpático, que es el que te relaja. Con el tiempo, tu cerebro va a aprender que hay otras formas de sentirse mejor que no involucran comida, y los antojos van a disminuir. Y hablando de ansiedad,
Que es algo que prácticamente todas mis passions en esta etapa de la vida experimenten en algo. Grado, necesito explicar la relación que tiene con tu memoria. La ansiedad es básicamente tu cerebro viviendo en el futuro, anticipando amenazas, preparándose para lo peor. Cuando estás ansiosa, amígdala está hiperactiva, liberando cortisol sin parar. Y tu corteza prefrontal, que es la parte racional y la que necesitas para la memoria, y la concentración, está inhibida. Por eso, cuando estás muy ansiosa, no puedes pensar con claridad. Si te olvida todo, te cuesta tomar decisiones. No es que seas incapaz, es que tu cerebro está en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Entonces, eso con la ansiedad, primero reconocerla, poner nombre a lo que estás sintiendo, ya de por sí, reduce su intensidad, hay estudios que lo demuestran. Segundo, tratar al presente, la ansiedad vive en el futuro, pero tú vives en el ahora. Entonces, cada vez que notes que estás ansiosa, pregúntate aquí y ahora, en este preciso momento, ¿estoy bien o estoy en peligro? Casi siempre vas a dar cuenta de que aquí y ahora estás bien, que el peligro estás solo en tu mente y eso como tu sistema nervioso. Y tercero, buscar ayuda si la necesitas. La ansiedad crónica no es algo que debes cargar. Solo hay tratamientos muy efectivos, tanto psicoterapéuticos como farmacológicos, si es necesario. Ahora quiero hablar de algo que me parece importantísimo y que tiene que ver con esta etapa de la vida en la que muchos de ustedes se encuentran, la perimenopausia y la menopausia, porque hay cambios hormonales muy significativos que afectan directamente tu cerebro y tu memoria. Los estrógenos, que son los hormonas femeninas por excelencia, tienen un papel protector en el cerebro. Ayudan a mantener la plasticidad neuronal, protegen los neuronas, mejoran el flujo sanguíneo cerebral, influyen en la producción de neurotransmisores. Entonces, cuando los estrógenos empiezan a bajar, muchas mujeres notan que su memoria ya no es la misma, que les cuesta concentrarse, que tienen más nivel mental, y aquí quiero ser muy clara, esto es completamente normal, no significa que te estés volviendo demente ni que tengas Alzheimer. Es una etapa de transición en la que tu cerebro se tiene que adapta a una nueva realidad hormonal. Y sí, puede ser incómodo, puede ser frustrante, pero también puede ser una oportunidad para cuidar de una manera que quizás nunca lo habías hecho. Porque cuando prestas atención a tu cuerpo, a tus ciclos, a lo que necesitas y actúas en consecuencia, todo mejora. Hay muchas cosas que puedes hacer desde terapia hormonal, si tu médico lo considera apropiado. Hasta cambios en el estilo de vida como ejercicio regular, buena alimentación, gestión del estrés, todas las cosas de las que hemos hablado. Y déjame decir algo que me parece muy bonito. Y que no se dice lo suficiente. Esta etapa de la vida puede ser maravillosa, puede ser una etapa de liberación, de reconexión contigo mismo, de hacer cosas que antes no te atrevías o no tenías tiempo. Muchas mujeres me cuentan que después de los 50 se sienten más seguras de sí mismas, más auténticas, menos preocupadas por la opinión de los demás, y eso es precioso, pero para poder disfrutar de esa etapa necesitas tener tu cerebro funcionando bien, necesitas tener energía, claridad mental, buena memoria. Por eso todo lo que estamos hablando aquí es tan importante. Ahora bien, hay otro factor que afecta tremendamente tu memoria y del que casi nadie habla con la importancia que merece. La soledad crónica, esa sensación de no tener con quien hablar de verdad, de no sentir. Vista y comprendida, es devastadora para tu cerebro. Hay estudios que muestran que la soledad crónica aumenta los niveles de cortisol, tanto como el estrés laboral intenso. Además, cuando estás solo, tienes a estimular menos tu cerebro, hablas menos, compartes menos, aprendes menos y todo eso hace que tu cerebro envejas, que más rápido. Por eso, las relaciones sociales de calidad son un pilar fundamental para mantener tu cerebro sano y tu memoria activa. Y ojo, no hablo de tener
100 amigos en redes sociales. Hablo de tener si una o dos personas con los que puedes ser vulnerable. Con los que puedes reír, con los que puedes compartir tus miedos y tus alegrías. Esas relaciones nutren tu cerebro, liberan oxitocina, que es la hormona del apego y el bienestar, y te protegen del deterioro cognitivo, y si sientes que no tienes esas relaciones en este momento de tu vida, quiero decir algo muy importante, nunca es tarde para crearlas. Puedes buscar grupos de interés, clases de algo que te guste, voluntariados, comunidades online de calidad, lo que sí que te permita conocer gente nueva y construir vínculos, y sé que dormido, sé que a veces sientes que yo estos gran para hacer amigas nuevas o para exponer, pero cream, tu cerebro te lo va a agradecer infinitamente. Ahora quiero hacer una pausa y pedir algo. Si esta aquí lo que te he compartido te ha resultado útil, si sientes que estás aprendiendo cosas valiosas, dame un like a este video, compartilo con otras mujeres que sepas que lo necesitan y sobre todo déjame un comentario contándome que lo que más te ha resonado o que cambio vas a implementar a partir de hoy. Me encanta leer cada uno de sus comentarios, y muchas veces son el combustible que me da energía para seguir haciendo estos videos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque tengo muchísimo más contenido. Así que compartid contenido que verdaderamente puede transformar tu vida. Sigamos. Hay algo más que quiero que entiendas sobre la memoria que tiene que ver con el tipo de recuerdos que estás creando. No todos los recuerdos se forman de la misma manera ni tienen la misma importancia para tu cerebro. Los recuerdos que ven acompañados de emoción intensa se graban mucho más fuerte que los recuerdos neutros. Por eso recuerdas perfectamente donde estabas cuando pasó algo muy importante en tu vida, pero no recuerdas que deseaste hace 3 días. Tu cerebro prioriza lo que es emocionalmente significativo. Entonces, ¿qué implicación práctica tiene esto? Que si quieres tener una vida memorable, una vida que recuerdes con cariño cuando seas mea, necesitas crear momentos emocionalmente significativos, momentos donde estés presente, donde sientes algo profundo, donde te conectes de verdad, con lo que estás viviendo. Puede ser algo tan sencillo como una conversación profunda con tu hija, o ver un atardecer realmente prestar atención o bailar como loca en tu sola o hacer es viaje que has estado postergando, lo que sí que te haga sentir ir viva por una de las cosas más tristes que veo en consulta es gente que llega a los 60, 70 años y cuando les pido que me cuenten su vida me dicen. No sé, todo ha sido muy igual, trabajar, obligations, rutina y no tienen casi recuerdos significativos y eso es devastador porque al final tu vida es la suma de tus recuerdos. Si no tienes recuerdos bonitos, intensos, variados, tu vida se siente vacía. Por eso es tan importante salir del piloto automático y crear momentos que valga la pena recordar. Y aquí viene algo que me parece crucial y que tiene que ver con el perdón y el soltar resentimientos. Cuando guardas rencor, cuando rumias una y otra vez algo que te hicieron, cuando no puedes soltar el pasado, tu cerebro está constantemente reactivando circuitos de dolor, de rabia, de tristeza. Y eso no solo te hace infeliz, sino que también afecta tu memoria presente, porque tu atención está atrapada en el pasado, en lo que fue, en lo que te hicieron, y no puede estar en el aquí y ahora, construyendo nuevos recuerdos. El perdón, y esto es fundamental que lo entiendas. No es decir que lo que te hicieron está bien. No es justificar ni minimizar el daño. El perdón es una decisión que tomas para ti mismo, para liberarte, para soltar esa carga que te está consumiendo por dentro. Es decir, esto pasó, me dolió, pero ya no voy a permitir que siga envenenando mi presente. Y cuando perdono